perfecto de Dios. Amen. You need to understand the process. Tienes que entender el proceso. See, we think, well, Jesus he all became sin. No, he didn't. Entendemos que Jesús se convirtió en pecado. In the Old Testament, En el Viejo Testamento, when they would bring the sacrifice, cuando traían el sacrificio, it was without blemish. era sin ninguna mancha, sin ningún error. Did that sacrifice do anything? ¿Ese sacrificio había hecho algo? Did that sacrifice sin at all? No. ¿Ese sacrificio había pecado en alguna forma? No. The purpose of the sacrifice El propósito del sacrificio was to be a replacement for you Yeah. era para reemplazarte a ti and for me. y a mí. Because we should have been on the altar, Porque nosotros debíamos de haber estado en el altar, dying muriendo in our sin. por nuestros pecados. But where the shedding of blood is, Pero el derramamiento de sangre es there's redemption. Yeah. redención. For without the shedding of blood, Porque sin derramamiento de sangre there is no redemption, no hay forgiveness redención. of sin. No hay perdón de So pecados. Jesus on the cross, So, Jesús en la cruz he had no sin. no tenía ningún pecado. But because of our sin, Pero por nuestros not pecados, his, no por los de él, your sin, por los tuyos, my sin, Yeah. your sin, your sin, your sin, he was the perfect sacrifice. Él fue el sacrificio perfecto And there was blood that needed to be shed. y tenía que haber derramamiento de sangre And only Jesus y solo Jesús could do it. lo podía hacer. He delivered us out of the darkness Él nos liberó de las tinieblas of our life. de nuestra vida. Now this is what I think is amazing on this. Esto es lo que yo pienso que es maravilloso de esto. You and I have a choice. Yo y tú podemos escoger. We can either serve God or not. Podemos o servimos a Dios o no. It doesn't change the fact that he still died on the cross. No cambia que Él ha muerto en la cruz. Yeah. I want you to read this. Yo quiero que leas esto. Go with me to verse 14. Vamos al 14. In him, in whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins. En quien tenemos redención por su sangre de pecado. Have you ever bought something in the store ¿Has comprado alguna vez algo en la tienda and it didn't work? y no trabaja bien So you took it back. y lo llevas para atrás And they said, where's your receipt? y te dicen ¿dónde está tu recibo? I don't know. Y le dice no sé. This is what I think is amazing. Esto es lo que yo pienso que es maravilloso. God created you, Dios te creó created me. y me creó a mí. He went to the cross Fue a la cruz and bought you. Yes. y te compró. Yes. He bought you. Te compró. He paid for your sin. Él pagó por tus pecados. You were in bondage. You were a slave. Tú estabas encadenado, eras un esclavo And he bought you y Él te compró with his blood. con su sangre. Yes. This is an interesting thing here. Esto es lo interesante aquí. He doesn't just walk down and take you as a possession Él no camina y te agarra como una posesión, like they used to do como, in the days of slavery. como acostumbraban a hacer en los tiempos de la esclavitud. He didn't walk down and just take you. Él no pasó ahí y te agarró. He tore up the note. Yes. Él rompió la nota, He made you free. te hizo libre. You have to be willing to come. Tú tienes que decidir si vas a ir con Él. You have to be willing to follow. Tú tienes que decidir si lo vas a seguir. Could you imagine the heartbreak of the father Tú te imaginas cómo el corazón del Padre estaba after sending his son después de haber mandado a su hijo to purchase people para comprar a la gente who may not want to follow? que probablemente no lo quieren seguir. Folks, we owe him everything. Le debemos todo a Él. We owe him everything. Nosotros le debemos a Él todo. Even if we're not saved, we still owe him
everything. Aunque no seamos salvos, de todas maneras le seguimos debiendo a Él. I want you to look at verse 16. Vamos a mirar el versículo 16. For by him were all things created. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, That are in heaven, that are on earth. las que están en el cielo y las que están en la tierra, Visible and invisible. las visibles y las invisibles, Whether they be thrones, dominions, or principalities, or powers. sean tronos, dominios, sean principales, sean potestades. All things were created by him Todo fue creado por Él and for him. y para Él. See, you were not created for you. Tú no fuiste creado para ti mismo. Someone say amen. Alguien diga You amén. see, you were not created, Brother Martinez, for you. Tú no fuiste creado, hermano Martínez, para ti mismo. Brother Frank, you were not created just for you to have pleasure. Hermano Frank, tú no fuiste creado para tener. My Bible reads, Mi Biblia dice we were created by him que nosotros fuimos creados for him. Él y para Él. God bless you. So, follow me here. Sígueme. When you think it's all about you, Cuando tú piensas que todo es para ti, wait till he pulls the plug on you. espera que Él te quite la conexión. End up in ICU. Termina en intensivo, End up in the hospital. termina en el hospital. Laying there on your back. Ahí tirado sobre tu espalda. There was a time in my life I thought it was all about me. Una vez en mi vida yo creía que todo era acerca de mí. And I had a friend of mine come to me. Y tuve un amigo que vino a mí, He was an older gentleman. una persona mayor, And he said, do you know how important you are? y me dijo, ¿tú sabes lo importante que tú eres? I said, no. Yo le dije, no, Not really, but I think I'm important. no en realidad, pero creo que soy importante. He went to the back of the church. Él fue a la parte de atrás de la He got a iglesia bucket of water. y agarró un bote de agua And he brought it to the front. y lo trajo al frente. He said, I want you to stick your hand in the water. Y me dijo, mete tu mano dentro del So I agua. stuck my hand in the water. Y yo entré mi mano en el agua. He says, that's you in this world. Ese eres tú en este mundo. He said, now pull your hand out. Y ahora saca tu mano. And he says, you see the hole that was there for a brief moment? ¿Ves el hueco que quedó por un instante ahí? He goes, that's how important you are. Así de importante eres tú. I'll let you think about that for a while. Pensemos en eso por un momento. Your life is but a vapor. Tu vida es simplemente un My vapor. life is but a vapor. Mi vida es un vapor. We are here for a short time, Estamos aquí por un corto tiempo and then we leave one way or another. y nos tenemos que ir de una manera o de la otra. It's not about you. No es It's not about me. No es acerca de mí. It's about us worshiping Him Es acerca de nosotros and being adorándole obedient to His a voice Él y siendo obediente a su voz and helping other people y ayudando a otra gente come to the knowledge a llegar al of Jesus conocimiento Christ. de Cristo Jesús. It's all about Him.